आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वाह कैंट में FES के नाम से एक इदारे का इफ्तिताह किया गया जो कि पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तान में रहते हुए यूके यूनिवर्सिटी से तालीम और डिग्री लेने में मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। FES जो है फॉरेन एजुकेशन सर्विसेज 2003 से है और हम स्टूडेंट्स को बाहर जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनको स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के और रिसेंटली सिटी कॉलेज बर्मिंघम के साथ हमारा MOU हुआ है जिसमें हम पाकिस्तान में यूके एजुकेशन को लाए हैं कि 2 साल स्टूडेंट पाकिस्तान में अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा और उसके बाद वो तीसरे साल यूके में जाके अपनी डिग्री जो फाइनल ईयर है वो वहाँ पे जाके कंप्लीट कर सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तान से जाने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पे, वो वहाँ पे जाके फाइनेंशियल बर्डन का शिकार होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने वहाँ पे 3 साल फ़ी पे करनी थे जो कांट अफोर्ड है। तो एट द मोमेंट हम इसी चीज़ को लेते हुए कि 2 साल स्टूडेंट जो लोएस्ट कास्ट पे पाकिस्तान में पढ़े और फिर वो आखिरी साल टॉप अप डिग्री के लिए यूके जाएगा और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ डिग्री उनको 1.5 से 2 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा क्योंकि जितनी उन्होंने अमाउंट वहाँ पे खर्च की है वो उतने ही अर्न भी कर सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। FSC के बाद भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर सकता है, बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी हमें ज्वाइन कर सकता है। अगर तो वो इंटरमीडिएट कंप्लीट करेगा उसके बाद वो लेवल 4 लेवल 5 में एडमिशन लेगा और लेवल 6 वो यूके में जाके कंप्लीट करेगा। और अगर ऐसा स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी बैचलर डिग्री की हुई है वो टॉप अप के लिए यूके जा सकता है। वो 6 मंथ यहाँ पे पढ़ेगा, 1 ईयर वो वहाँ पे जाके अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकता है। उसको MBA टॉप अप कहते हैं। You want me to go? Yeah, I think so. What we've tried to do, we've basically made the accessibility to obtaining British bachelor degrees a lot easier and a lot more affordable for Pakistani students. So on average, if you went to the UK to study a degree, included with the living cost, you're looking at about £90,000. That's a lot of money for anybody. So what we've managed to do, we're offering Pakistani students, you can study in Pakistan for the first 2 years at £5,000 a year, and then on the final year you can come to the UK where you'll be paying an extra maybe 12,000 for the university plus your living costs on top. So there's a reduction of about £50,000. Now for those Pakistani students who can't afford that, what we're offering them is to study the full UK degree here in Pakistan for 3 years at £5,000 a year, and that's whatever course they want to do. What we do is we have to basically work with the Department of Education and Ofqual in the United Kingdom. So by working with FES, who we've appointed as a kind of super agent in Pakistan, we will be coming out here at least once or twice a year to audit them, to make sure that there's no fall in standards, to make sure they've got a very high level of education, and that effectively will mean that Pakistani students are getting exactly the same British education that we're used to. And we're happy to help the Pakistan. The country needs to develop, doesn't it? So we need your young people. It's no good for old people like you and me to be given these skills. We need your youth. They're the most important part of Pakistan at the minute. If they learn and they get educated, it's those young men and women that are going to bring your country forward and modernise your country for the next degree. And we just see that FES are so well placed to guide those students along that student journey. Sir, what are your expectations from FES? Well, our expectations for FES is to basically maintain the high standards, because if you don't maintain the high standards, if you don't have integrity with the degrees, then the degree is worthless. The reason the British education system and the British degrees are so important is it's got a very high standard of education. We've already we've visited all the offices at FES, we've met the directors, we've met the staff while we've been here, we've had meetings in London. So we took a long time before we decided on the right company, and we know that FES are now our super agents for Pakistan from all our auditing trails and from what we've looked at so far. Now, there's any kind of fake colleges or universities existing in the UK? I think there are. Yes, I do think there are, and that is something that the Department of Education has had a big campaign to weed a lot of those out, but I can't lie to you because I can't guarantee you that 100% all of the bad colleges have gone. But what I can do, I can guarantee you that the service that we're offering from City College Birmingham and FES is 100% legitimate. We have the high standards that are expected.
within the British education system. The worst thing a student can do, isn't it, and spend all that money and there's no degree at the end of it, or you're getting a really poor service. So what we're looking, you know, Mortha Halls of Ivy's been going for 17 years. FES have been going for 15 to 20 years. So with the experience of both groups together, what we're offering you is credibility, is integrity, and we're offering teaching centres. So you're not only going to learn online, you're going to come into the teaching centres with FES, and they're going to guide those students through the process. And we say guide, we don't say tell, because it's up to the student. They've got to learn for themselves. If you don't learn for yourself, then what's the point? Because you're going to go up the road. The idea is you leave with the degree from the teaching from FES, and you can think for yourself. We don't want people to learn things parrot fashion. We want them to learn how to solve critical issues with the kind of UK syllabus. That teaches you to think critically, because we want them to become rounded educators, rounded individuals, rounded human beings, so that they can direct Pakistan in the future. Last one is, what about teacher training program, FES and other staff who is working in FES system? What about how you can train the staff, teaching staff? What's your plan? What's your... So basically what we do, we don't just, you know, say to them, go ahead and do the degrees. Our educators from City College Birmingham will be in regular touch. We will provide the syllabus for the teachers, right? We will be speaking with the first syllabus for teaching and then for students. Absolutely. But what we see, it's not a case of we just give them the information and that's the end of the process. What we've got is an organic process that we're speaking to those teachers all the time. They're speaking to their students all the time. If we find that we come out here and the standard's not right, then we have to stop the teaching, we have to re-educate the teachers so that they're up to standards. Now, what I can tell you at the minute, we have been in touch with the educators of FES, they are up to standard at the minute. But with everything in education, you know, learning is nobody knows everything. So what's really important is that we all must be prepared to learn. Me, I'm learning now that I've come to Pakistan. Your teachers are being educated by the college and they're passing their skills on to your students, having been guided by the City College of Birmingham. Thank you very much from G19. Okay, and a pleasure, and thank you to everybody in Pakistan. जी सर ਅਸੀਂ G9 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਪਹਿਲੇ FES पहले प्रदीप सिंह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਕਹੋ G9 की तरफ से G9 ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ Thank you. Sat Sri Akal, Assalamu alaikum, ta hello Stariano. Thank you, Dada. It's been a really nice trip. Ta asi bahut Pakistan Amir de naal visit kita ta sanu bahut sona laga. System de bare mein eh kahunga ke education system Pakistan de vich ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 18 to plus ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BSc ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ FES ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ UK ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅਸੀਂ FES ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਰਲੀਅਰ ਔਨ ਕਿ ਕਈ ਦਾ ਫਰੋਡਲੈਂਡ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ FES ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we trust FES to do this job for you so ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ they are not ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ FES ਕੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
آج کی تقریب ہے اور آج کا یہ موقع کہہ لیں, مناسبت کہہ لیں کہ واقعتاً یہ کوئی میں نے اپنے سے بات نہیں بنائی. بات یہ ہے کہ واقعتاً جو 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے, ان کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے, لیکن اس کے حوالے سے ایک جو جامع پالیسی ہے وہ فیڈریشن سے آنا ضروری ہے, اور اس کے لیے جو اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں ہم اٹھا بھی رہے ہیں. وزیر اعظم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی, لیکن خالی ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کی, اس کے ساتھ ساتھ دانش یونیورسٹی, دانش اسکول اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف آپ کے اسکولز ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. حالیہ جو اقدامات ہیں اس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ نیوٹریشن اور میل پروگرام, وہ بھی ہم نے پہلے سے بھی چلتا آ رہا ہے, لیکن اس کو مزید جو ہے فعال ہم نے بنایا ہے. اور یہ دور دراز کے جو ایریاز ہیں, اندرون سندھ ہو گیا, اندرون پنجاب ہو گیا, یا کے پی کے ایسے مضافات یا بلوچستان کے ایسے مضافات ہیں جہاں پہ بچے, ان کو موٹیویشن چاہیے, ایک ان کو ایسی چیز چاہیے کہ وہ اسکول جا سکیں. میرے لیے یہ ایک بڑا ہی عجیب ایک بات تھی. یہاں پہ میرے حلقے میں ایک گاؤں ہے اور یہ شہر سے اتنا دور نہیں ہے, وہ صرف اور صرف اپنی بچیوں کو اسکول اس لیے نہیں بھیجتے کیونکہ ان کو 2 سے 3 ہزار روپے کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں اس حوالے سے بھی اقدامات اٹھا رہا ہوں, کیونکہ تعلیم کا نعم البدل جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. اور آج کا جو FES کا جو اقدام ہے, جو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کاؤنسلنگ کے حوالے سے, ایک اسٹیئرنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن جس کو کہا جا سکتا ہے کہ صحیح سمت میں ان کو ڈائریکٹ کرنا. قمر صاحب یہ آپ کا سوال تھا, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اقدامات ہیں, مثبت اور پازیٹیو سٹیپس لیے گئے ہیں, تاکہ کوئی بچہ اگر وہ باہر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہو تو اس کی اپلیکیشن سے لے کے اس کو جو کرنٹ اس کے کہہ لیں جو ریزلٹس ہیں, جو اس کے سبجیکٹ ایریاز ہیں, اس کے ساتھ ان کو میچ کرنا اور پھر اس پوری اپلیکیشن پروسیس میں ان کی مدد کرنا, یہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ خالی مجھے یاد ہے کہ میرے ٹائم پہ یہ کنسلٹنٹس بہت کم ہوتے تھے اور میں نے تو چلیں خود ہی کیا سارا, لیکن وہ جو گائیڈنس ہوتی ہے, جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس حوالے سے FES کا اس ہلکے علاقے میں واہ کینٹ اور ٹیکسلا کی عوام کے لیے اچھا لائق تحسین اقدام ہے, جس کو سراہنا بھی چاہیے, جس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. Yeah, thank you very much, sir. Pleasure's all mine. Pleasure's all mine.